right? Therefore donation වෙන දැන් හිතන්න අපි පන්සලකට යනවා දැන් ආම්දුරු කෙනෙක්ට හරිද අපි donation එකක් දෙන්න යනවා right donations ළමයි you can identify right three types there are three types of donations right three types of donations wait a minute right three types of donations first one right first one ළමයි first type දැන් අපි පන්සලකට ගියොත් එහෙම අපි දැන් ඒ හාමුදුරු කියන අපිට right මොකක් හරි බිල්ඩින් එකක් හදලා දෙන්න කියනවා අපි කියනවා we don't have cashes I will give you right like small donation in small donation in cash for day to day activities right අපි හාමුදුරුවන්ට කියනවා අපි ගාව සල්ලි නැහැ අපි බිල්ඩින් ගන්ටාරයක් හදලා දෙන්න තරම් සල්ලි නැහැ අපි මේ හාමුදුරුවන්ට අපි දෙන්න සල්ලි right පොඩි ගාණක් දෙන්න නිකන් day to day activities කරගෙන යන්න නිකන් පන්සල රන් කරන්න වගේ right පොඩි දේවල් කරගෙන අපි පොඩි සල්ලි ටිකක් දෙන්නම් කියලා කියනවා right we call that one lamai general donations understood general donations simply the purpose is to normally to run the day to day activities right do the day to day activities right me for day to day activities for day to day activities right මේවා දෙන්නේ තමයි සල්ලි වලින් තමයි දෙන්නේ හරිද cash වලින් තමයි දෙන්නේ right understood in cashes understand cash then next type ඒක තේරෙනවා නිකන් දීලා යන රුපියල් 1000ක් විතර හාමුදුරන්ට දීලා යනවා වැඩ ටික කරගන්න හරිද නැත්නම් හාමුදුරු කියනවා right then තව විදිහක් පුළුවන් right තව විදිහක් පුළුවන් right that one normally right we call them special donations දැන් ආම්දුරු කියන ගන්ටාර කුළුන් හදලා දෙන්න right අපි අර වැඩේ කරලා දෙන්න මොකක් හරි වැඩක් තියෙනවා ඒක කරලා දෙන්නම් කියලා ආම්දුරු ප්‍රොමිස් කරනවා අපි කියන right ගන්ටාර කුළු like නිකන් buildings වගේනේ right ඒ වගේ special donations we call that one ළමයි special donations clear special donations දැන් special donations වල වෙන්නේ simply right අපි දෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි නෙමෙයි කියන්නේ අපිට ඩොනේෂන් හම්බෙනවා වගේ non profit වලට right donations normally ළමයි for special activity right දැන් අර වගේ පන්සල් ගිහින් ගන්ටාර කුළුණක් හදනවා වගේ ඒ වගේ special activity ගන්න අර ඒ වගේ activity එකට තමයි හම්බෙන්නේ right special activities මම මේ special donation ළමයි again write down here මම මෙතනත් ලියන්න special donation ඒකත් types දෙකක් තියෙනවා right special donation for any special activity understood special activity එකට තමයි මම එකම දෙපාරක් ලිව්වා right special activity so here ළමයි දැන් අපි හිතමු මෙහෙම scene එක right special activity දැන් අපිට මේක මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන් නේ අපි හාමුදුරුවන්ට කියන හරි අපි ගන්ටාර කුරුල්ල හදලා දෙන්නම් right ගන්ටාර කුරුල්ල තමයි හදන්න ඕනේ ඒක තමයි special activity ඒක තමයි අපේ donation එක අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන් එක්ක අපිට කියන්න පුළුවන් ඕකේ අපි ගන්ටාර කුරුල්ල අපි හදලා දෙන්න අපි හාමුදුරුවන්ට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ right අපි හදලා දෙන්නම් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න ගන්ටාර කුල්ල නෙවෙයි මොකක් හරි වෙන දෙයක් හිතන්න වෙන මොකක් හරි ලොකු මොකක් හරි අපි හිතමු නිකන් පන්සල් වල නිකන් ෆ්‍රිජ් වගේ කියලා හිතන්න ෆ්‍රිජ්. අපි කියනවා හාමුදුරන්ට ෆ්‍රිජ් ගෙනත් දෙන්නම් කියලා කියන්නේ අර ඒක ෆිසිකලිම අපි ඩොනේට් කරනවා. ගන්ටාර කුල්ල අපි හදලා දෙනවා. හාමුදුරන්ට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. right මෙතනදී වෙන්නේ ස්පෙෂල් ඩොනේෂන් හදලා දෙන්න පුළුවන්. right හදලා දෙන්න පුළුවන් නිකන් නැත්තම් ඒ කියන්නේ ෆිසිකලිම දෙනවා. අපි ෆ්‍රිජ් නම් ෆ්‍රිජ් ගිහින් දෙනවා. right නැත්නම් වෙන මොනවා හරි පන්සල් කරන ඒ වගේ ඩොනේෂන් එකක් දෙනවා කියලා right physically sport club එකට අපි ගිහලා cricket kit right equipment sport equipment understood physical donations right like non current asset අපි motor vehicle එක පන්සල් ගිහලා දෙන van එක right van එක donate කරනවා physical donations right here lamai right not going to provide donated cashes right not going to donate cashes right received normally නිකම් ෆිසිකල් එකෙන් තමයි හම්බෙන්නේ. අපි හිතමු නිකන් මෙතන දාමු physical like donations asset වගේ තේරෙනව නේද මම මේව කොහෙවත් පොත්වල නැහැ හරිද? donation right කියන්නේ නිකන් example එකක් වගේ නිකන් අපි හිතමු building එකක් දෙන්න. right නැත්නම් sport equipment
for equipment, right? නැත්තම් මොකක් හරි any non current asset, right? any non current asset. සල්ලි දෙන්නේ නැහැ ළමයි. අපි හාමුදුරනේ කියන සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. සල්ලි දෙන්න විදියක් නැහැ. Right? We will give you, right? What? That asset. Asset එක දෙන්නම් කියලා කියනවා. Understand? Right? ඒකේ සල්ලි හම්බෙන්නේ නැහැ ළමයි. හරිද? හොඳට මතක තියාගන්න. Not received cashes, right? Next one. තව විදිහක් කරන්න පුළුවන්. දැන් හිතා ගන්න පුළුවන්ද? අනිත් එක තමයි special, then here special donations නේ for special activity provide like physical substance asset. එහෙනම් මෙතන මේ special donation එකෙත් ඒ වගේම තමයි. හැබැයි මොකද්ද වෙන්නේ? කියන්න පුළුවන්ද? Can you tell me? ඒකෙත් දැන් අර දැන් ආහාමුදුරු කියලා ගන්ටාර කුළුණ හදලා දෙන්න කියන කතාවම තමයි එතනත් තියෙන්නේ. මේකේ අපි ගන්ටාර කුළුණ දෙනවා ගෙලියමු. හරි? ගන්ටාර ගිහිල්ලා දෙනවා කියලා හිතන්න අන්නේ. මෙතන special donations not going to ළමයි provide, not going to donate physically asset, physical asset, right? අපි කියනවා හාමුදුරුවන්ට අපිට ගන්ටාරයක් හදන්න විදියක් නැහැ, right? අපි සල්ලි දෙන්නවා, right? right? අපි ගන්ටාර හාමුදුරු හදාගන්න කියලා කියනවා, right? හාමුදුරු කියන මෝටර් වෙහිකල් එකක් දෙන්න කිව්වොත් අපි කියනවා අපිට මෝටර් වෙහිකල් එකක් දෙන්න විදියක් නැහැ මේ වෙලාවේ, we will give you cashes, money, right? හාමුදුරු ගන්න කියලා කියනවා අපි මිලියන 2ක් විතර දෙනවා, right? කෝටියක් විතර දීලා දෙනවා සල්ලි හාමුදුරු ගන්න. දැන් මෙතන දෙන්නේ ළමයි පොඩි ගාණක් for day to day activities. හැබැයි ළමයි මෙතන දෙනවා cashes, right? Cashes for special activity. Understood? For special activity, right? Cash. Cash තමයි දෙන්නේ. Yes, cash for non-current asset. Understood? Cash for non-current asset. Right. Me. Cash for non-current asset. Clear? Cash for non-current asset. සල්ලි දෙනවා මෑන් එකක් ගන්න. සල්ලි දෙනවා ගන්ටාරයක් හදා ගන්න. අර අතනදී වෙන්නේ අර ෆිල්ම් එකේ නම් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ සීන් එකක් තමයි එන්නේ. ඒ දෙන්න ගිහිල්ලා ඒ ගන්ටාරේ හදනවා උන් දෙන්න. හරිද? කියන්නේ ගන්ටාර කුළුණු හදන. right? මේ ඩොනේෂන් එකක් තමයි මේ ෆිල්ම් එකේ වෙන්නේ. හරි? right? ගන්ටාර කුළුණු හදන. ඒතර මෙතනදී වෙන්නේ ළමයි මෙන්න මේක තමයි මෙන්න මේ දෙක තමයි කන්ෆියුස් හා. මේක තමයි අමාරු චුට්ට. හරි? කෑෂ් දෙනවා special activity. right? on right. clearly ගන්න ඕනේ otherwise පට්ට අමාරුයි මේක. හරි? please write down this one. Then first of all ළමයි I will discuss general donation and this special donations which is received in physical, right? Physical donation. That last one lamai I think sometimes today we can't complete this part, but today I will complete general donation and special donations. Understood? That very easy, huh? Study again. Very easy to do this. එක ටියුට් එකේ තියෙනවා general donation. Understand? So now there's only one scenario lamai, right? There's only one scenario, right? Look at the scenario number 1. General donations mainly received for support for daily activities, highlighted, right? Now scenario number 1, Diriya Women Society received 15,000 as donation. Total received amount recognized as an income for the period. General donation received as income for the period, right? We are on page number 11, right? Therefore the total amount received amount recognized as an income for the period, right? Very easy. I'll take my 2 boxes here, right? ඔයාලගේ ටියුට් එකේ තියෙනවා මේක highlight ඔයාලා දාගන්න. Only 2 boxes. Right? This is cashes, right? This is donation income box. Therefore lamai this is total general donations, no? Therefore the special thing is total received amount directly you can identify as an income, right? Very easy. I mean received amount how much? 15,000. Therefore you have to put into the cash box 15,000, and also that received amount you have to recognize as an income, right? Therefore can you create the double entry? Can you create the double entry? මේ cash account මේ box එකේ තියෙන cash account කියලා ගන්න. Donation income account. Donation income account. Right? එහෙනම් cash increase or double entry theory. Cash increase debit.
Page number 11. Donation income increase credit. Very easy. Donation income increase credit. Therefore, can you create double entry? Can you create double entry? Please write down the double entry. Very easy. Right, double entry for recognize the general donation. Write down cash debit 15,000. Right, donation income. Donation income credit 15,000. Right. Now please record in income statement and SOFP. SOFP lama under current asset and income statement. Or income and expenditure account කියලා කියන අපි නිකන් ඕල් ලියමු income statement. Under incomes. Please practice through the double entries. Make cash debit under current asset 15,000. Donation income credit here. ඒක නිකන් මාරම basic මේක හරිද මේ donation income 15,000. Please put debit here credit. හරිද ලේසි නේද? මේක තමයි ලෝකෙ තියෙන ලේසිම දේ. හරිද? ඉගෙන ගන්න කිසිම දෙයක් නැහැ ඒකේ. Write down special donation. Then special donations, I told you beginning of the lesson, there are two types of special donations. What are the two types of special donation? එකක් තමයි special for activity but received in as a physical asset. Right? Physically හම්බ වෙන donation. අනිත් එක තමයි අපිට physically හදා ගන්න කියලා cash හම්බ වෙනවා. Write down general donation, sorry, special donation, special donation, write down received as physical asset. Clear? Received. Write down in front of the page number 12 special donation. Write down මේක ලියලා නැහැ. ඒක ලියන්න is received as physical asset කියලා ලියගන්න. Right. Okay no. එතන ඉතින් meaning එක තියාගන්න. Right, now read the example scenario number 1. Only one scenario. 400,000 office equipment received as special donation. And received what? Office equipment. Right. Now, here am I. Now, you can't then, for if cash received for day-to-day activities, directly you can identify as an income. Cash debit donation. But here, right, physical asset, then office equipment when received, office equipment as special donation, right? Then office equipment can within 1 year you can use all the things. Then you have to use over more than 1 year. Office equipment එකක් හම්බුණා, building එකක් හම්බුණා, motor vehicle එකක් හම්බුණා, ඒවා දිගට use කරන්න වෙනවා. Right? Or more than 1 year, like non-current assets. Therefore, you can't identify total amount of as an income. So, I'll get now 3 boxes. Wow, අඳින්න ඕනේ මේක ටියුට් එකේ තියෙනවා. Right, 3 boxes. 3 boxes. I'll write 3 boxes. This is lamai cash received no right. හොඳට අහගන්න. Now anything හරිද? දැන් ඔයාලට මම එකක් කියලා දුන්නාම ඔයා හිතලා හදන්න ඕනේ ඊළඟට අලුත් සිනාරියෝ. අලුත් කියන්නේ මේකම හරිද? දැන් office equipment આવොත් මොකද්ද වැඩි වෙන්නේ? Office equipment. Therefore I'll consider here office equipment. Yes, office equipment asset. Office equipment asset. Then I'll consider this box. මේක තමයි මේක අලුත් එකක්. හරිද? අලුත් box එක. මම මෙතන ගන්නවා අර කලින් එක වගේ. මේ donation income. Clear?
donation income. Understood? Donation income. Therefore, right? Therefore, මෙන්න මෙතන මම හදනවා ළමයි දැන් ඔයාලට කෙලින්ම ගන්න බෑ. Right? Now you can't identify total amount as an income. I'll create ළමයි here donation what? Donation fund. තේරුණාද? donation fund කියලා account එකක් හදනවා. පැහැදිලිද? මැදි. කලින් එකේ එහෙම නැහැනේ. ඇයි දන්නවද එහෙම හදන්නේ අපි? අපි කරන්නේ ළමයි මේක හම්බෙන ඔක්කොම ටික කෙලින්ම ගන්න බෑ ඔයාට. right? පැහැදිලිද? sorry. මෙතන ගන්න මෙහෙමයි. හරිද? donation fund එක තමයි උතන. right? අපි මෙතන create කරන ළමයි right? donation fund කියලා තමයි ගන්න ඕන. right? donation fund. මේ office equipment එක හම්බෙන එක. right? donation fund. Understood? Clear? right? Please write down. right? එහෙනම් ළමයි fund එකට තමයි දාගන්න ඉස්සෙල්ලා. right? office equipment හම්බුණත් වෙන දෙයක් හම්බුණත් ඒ ඔක්කොම ටික මොකද කරන්න ඕනේ? You have to record under donation fund. Understood? තේරුණාද? දැන් සල්ලි හම්බුනොත් නිකන් normally right? normally cash හම්බුනොත් තමයි you can directly identify for day to day activities නිකන් රුපියල් 1000 2000 වගේ cash debit right? donation income credit. but මෙතන හම්බෙන්නේ office equipment line run කරන්නේ. ඒතර මේවා අවුරුදු ගාණක් use. එතකොට ඔයාට කෙලින්ම ගන්න බෑ. මේ ඔක්කොම 400 you can't recognize as an income during the period. බෑනේ. ඔය office equipment පොඩ්ඩ use කරනවානේ over more than 1 year. එතකොට ඔයා කරන්න ඕනේ fund එකක් create කරන්න ඕනේ. donation fund. Understood? එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? මේ how much the received amount? How much the received amount? 400,000. මේ 400,000. When received anything, මේ office equipment asset increase by 400 and also you have to record in fund. මේ fund එකට තමයි දාන්න ඕනේ. Your fund increase 400. Understood? fund එකට තමයි දාගන්න ඕනේ. මේ scenario number 1 මේ fund number 1 fund. Then fund means lamai this is same like equity. Equity double entry theory. You have to apply equity double entry theory. Clear? Equity double entry theory. Clear? Equity double entry එක තමයි මෙතන දාන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? තේරුණාද වැඩි? හරිද? right. Now my question says, right? $50,000 should be recognized as a donation income for the year. Right. Here am I. Right. Now received the office equipment increase, donation fund increase. May fund again tamai. Now you have to transfer to what? 50,000 for the year amount you have transferred to the donation income. May 50,000 removed from the fund and put into the donation income account. And number 2. Now can't you create double entries? Can't you create double entries for this one? Right? Me office equipment asset. Right? Right? Donation fund. Donation fund. Right? Donation fund. Then donation income. Donation income. Understood? Donation income. Therefore, can't you create the double entry? Me when received office equipment asset increase debit. Make fund balance increase like equity increases, equity වැඩි වෙනවා වගේ scene නැත equity increases credit. Me equity increases credit. Understand? What is a double entry? Relevant asset debit, donation fund credit. Equity increases. Right? Equity increases. Clear? Understood? Right. Then what is a double entry? To recognize the income, make fund taking අයින් කරනවා. Remove the balance from the fund and transfer to the related amount for the year and transfer to the income. Make fund taking අයින් කරනවා like equity decrease debit. Right? Donation income credit.
clear donation income credit debit here lamai credit understood right now please write down the double entry please write down the double entry for received donation double entry for recognize the donation income donation income right me office equipment any asset motor vehicle මොකක් හරි එක motor vehicle debit ඒක credit හරි motor vehicle නේ office equipment debit 400 donation fund credit 400 understood එහෙනම් මෙතන මොකද්ද donation fund debit donation fund debit 50 donation income right donation income credit 50,000 understood now let's record under SOFP as an extraction first of all please write down right can you adjust it as through double entries me double entry with the office equipment increase donation fund credit me office equipment debit 400 and equity donation fund 400 on first double entry here debit මම මේක ඇතුලින් දා ගන්න ළමයි මොකද fund එකේ balance එක ගන්න ඕනේ වෙනම හරි right then donation fund debit decreases me deducted from the fund 50 and donation income credit here me donation income how much 50,000 me number 2 credit here debit me look at lamai how much the balance of this fund donation fund 350 me 350 the balance donation balance lamai 350 clear donation fund balance will be 350 right now anyone can tell me what is the meaning of this donation fund balance right first of all please complete then me fund එකේ meaning එක මොකද්ද balance of the fund donation fund මේ fund එක මොකද්ද වෙන්නේ කියන්න බෑ ඇයි කොහොම fund එකක් ඉතුරු වෙන්නේ right what's the meaning අර admission fee fund life member fee fund same theory එහෙනම් fund එකේ balance එක in future what happened to this donation fund balance මොකද වෙන්නේ what happened anyone can tell this balance will be lamai in future periods right 50 rupees lamai මේ box එකේ මේ box එකේ අර box එකට fund කරනවා මේ transfer කරනවා year by year then this balance will be lamai zero understand මේක zero වෙනකම් මේ income recognize කරන year by year right yearly transferred recognized as an income understood therefore right here therefore donation fund write down in future years this will be recognized as incomes annually ඒ කියන්නේ තේරෙනව නේද 50 rupees තමයි year by next year එකේ තව 50 එක මේකට transfer කරනවා. ඒතර balance එක අඩු වෙවි යනවා එහෙනම්. understood? මේකේ ප්‍රශ්න හදන්න පුළුවන් මෙහෙම balance එක අවුරුදු දෙකක් විතර ගිහිල්ලා මේකේ තිබ්බ ගාන කීයද කියලා එහෙම අහන්න පුළුවන්. හරි. දැන් 50 කියලා කියන්නේ අවුරුදු 3ක් විතර ගිහිල්ලා balance එක තියෙන්නේ දැන්
200 300 කියලා හිතන්නකෝ. ඒතර බැලන්ස් එක ඕපනින් ෆන්ඩ් එකේ කීයක් තිබ්බද කියලා එහෙම අහනවා. ඒතර ඉතින් accumulate වෙච්ච දේ බලලා ගන්න ඕනේ. හරි. ඒක අපි ප්‍රශ්න කරමු. First of all understand the meaning. Right. ඒක ලියන්න ඕනේ. ඒක තියෙනවා ටියුට් එකේ. Special donation cash received for special project. Special project. Now my previous topic, that one also special donations to special donation, but received in physical asset as a physical asset. But now cash received in cashes, right? Cash received for special project. අපිට කියන office sport equipment දෙන්න අපි sport equipment ගන්න සල්ලි තමයි දෙන්නේ. තේරුණා? අන්න ඒතකොට තමයි case එක පොඩ්ඩ. හරි මේක ඉවර මෙතන ඉවරයි තීරි පාඩම. හරි පාඩම ඉවරයි. ඒතකොට අපි questions ටික කරන් තියෙනවා. Understood? Right? Cash received. Right? Cash received as donations to purchase building. පැහැදිලිද? building. building එකක් ගන්න cash හම්බෙන්න. Cash received to purchase motor vehicle. Right? ඒතකොට හොඳට මතක තියාගන්න. It should be difference. Right. Now I'll take 4 boxes now. 4 boxes හතරක් එනවා මෙතන. හරිද? 4 boxes, right? This is first one. Right. First one lamai, I'll consider here building. Building asset. Right. Now, read the question, scenario number 1. Scenario number 1. Right. United Sport Club started a fund to construct a building. They are going to construct the building. Following transactions occurred during the year ended 2023 31st March. Right. Received 1,000 rupees for building fund. Right. Received 1,000 rupees for building fund. Clear? Then spent 400,000 to construct the building. Right. Now here am I. Under make a ගොඩක් ඔය මන්ද කල් තියෙන සමහර ටියුට් වලත් තියෙන වැරදි යා. වැරදිද තමයි තියෙන්නේ. හරි. වැරදි කියන්නේ concept එක ඔන්න උතරින් තමයි මාරු වෙන්නේ. උතරින් තමයි කියලා. කියන්නේ donation එක හරියට clear තුනක් තියෙනවානේ. ඒ තුනේ කොහෙද යන්නේ කියලා හිතා ගන්න වෙලාවයි. හරිද? මට හිතා ගන්න බැරුව හිටිය කාලයක්. හරි. Right now my first one දැන් මෙතන entries තුනක් විතර එනවා. Right? Right. And also please name the T accounts, ledger accounts. මම මේක හිමීට කියලා දෙනවා ඔයාලට. ඒක understand කරගන්න ඊට පස්සේ study කරලා කරන්න දෙන්න. හරි building cash account and building fund. Building fund and donation income. Right. Name the accounts. Right. Now, first one, right. United Sport Club started a construction, going to construct the building and total received. Right. First one received 1 million for building fund. Now, lamai not received the building as a physical asset, received lamai cash. 1 million received in cash. Therefore, please tell me when receiving 1 million cashes, what there are impact to 2 boxes. Anyone can guess. Can you tell me? නිකන් හිතන්න ඔයා හිතලා කියන්න මට. දැන් අපි හදමු ඔයාලා හදලා කියන්න බෑ. මොකද්ද building asset එකද වැඩි වෙන්නේ නැත්නම් cash box එකද වැඩි වෙන්නේ? 1 million increase by in cash or building, whatever. What? Cash or building? Received 1 million for the building to construct the building. Then cash හම්බෙන්නේ ළම building එකක් හම්බෙන්නේ. Now received cashes to construct the building. මොකද්ද වැඩි වෙන්නේ? Please tell me. Cash. මේ හරි. ඔන්න first one නා. Therefore cash
your cash box increased by 1,000,000, right? That's the number one. Therefore, on the other hand, that total amount again you can recognize as an income because we tried. Now, again, if any cash received for any special project, you can't create donation fund. Donation fund කියලා හදන්නේ you can create only donation fund when received something as a donation as physical asset, right? Motor vehicle received, motor vehicle asset, building asset received. So donation fund කියලා create. But any cash received for any special project, then you can create donation project. Donation fund. You have to create fund relating to this asset. Here ළමයි cash received for building no. Then building fund. එතකොට cash හම්බුනොත් motor vehicle එකක් ගන්න. Motor vehicle fund. Sport equipment ගන්න සල්ලි හම්බුනොත්, right? Sport equipment fund. Understood? Clear? එහෙනම් අපි හිතමු cash හම්බ වෙනවා, cash received for to purchase furniture. Furnitures ගන්න අපිට fund එකක් හම්බ වෙනවා, සල්ලි හම්බ වෙනවා. එතකොට අපි හදන fund එක මොකද්ද? Furniture fund. Understood? Therefore, ළමයි, now you have to, when receiving cashes, directly you can't recognize income. You have to transfer that amount into the building fund. Then here building, na? If cash received for motor vehicle fund. Cash received for office equipment fund. Understood? Therefore, this is the first fund. This is the first fund. Therefore, cash increases was cash debit. Building fund increase, building credit. Another day. On the first one. Right. Break up it. Right. Then write down the double entry. Write down the double entry. Double entry for received cashes for the fund. Cash received. Cash received for special project. What? Cash debit 1,000, right? Building fund credit 1,000. And here my building, not only building, building a related asset fund. That related asset fund. Motor vehicle එකක් ගන්න හැමෝත් motor vehicle fund. Office equipment ගන්න හැමෝත් office equipment fund. හරි. Right. Next point. I don't double link. Yeah. Next one. Then next question. Next part says spent 400,000 to construct the building. Right. Therefore, cash received 1,000. We put into the building fund, related asset fund. Right. Then out of this received amount, business use, right, 400,000 to construct the building. May හම්බෙච්ච 1,000 rupees වලින් අපි සල්ලි පාවිච්චි කරලා දෙන මොකක් කරන්නද? building එක හදන්න simply. Therefore, can you guess the double entry? මොන box එකෙන්ද අනිත් box එකට transfer වෙන්නේ? සල්ලි use කරනවා. 400 used consumed for spent for construct the building. building එක හදන්න 400ක් ගත්තා. මොකද කරන්න ඕන? මේ cash අඩු වෙනවනේ definitely. මේ cash decreased. මේ cash අයින් කරනවා. Cash decrease 400 and put into the building. The building asset increased. Understood? When using cash asset decrease and related asset increase. Then හිතන්න purchase කරන motor vehicle එකක් එන. Cash decrease, motor vehicle asset increase. Cash decrease, office equipment increase, sport equipment increase, furniture asset increase. Therefore, simply cash decrease, building fund increase.
That's the number 2. Clear? That's the number 2. Therefore, here cash me double entry for cash used for construct or purchase asset. එහෙනම් ඒ සල්ලි පාවිච්චි කරොත් මේ cash decrease credit building asset increase 400. Double entry number 2. Clear? Right. Can you write down the double entry? Can you write down the double entry? Okay. Used cashes to construct building and construct or purchased the asset. Right, purchase the asset. What happened? Related asset. Here building, no, related asset. Building debit 400 and credited what? Cashes. Right. Clear? Now you have to write down a special point. Make it time. Right, finished. Now you have to write down my special point. Please write down after now, right now lamai when receiving cashes for the fund special project, cash increase, relevant fund, asset fund, you have to credit it. But when using cashes to construct, right, when using construct, may fund same amount used equal to that 400 consumed, no, equal to this consumed used amount, you have to transfer, you have to recognize the income from the fund. ඔයා මේක use කරන්න ඒකට සමාන ගාණක් equal amount you have to recognize as an income, right? If when using 100,000 purchase to construct the building, and the same amount you have to recognize as an income. Clear? මෙතනින් අර ෆන්ඩ් එකට හම්බෙච්ච සල්ලි මෙහින් use කරන්න ළමයි ඔයා මෙතනින් transfer කරන්න වෙනවා donation income එකට. Clear? තේරෙනවද? මෙතනින් ඔයා අර ෆන්ඩ් එකට හම්බෙච්ච සල්ලි ඔයා cash use කරද්දි ඔයා මේ ෆන්ඩ් එකෙන් අයින් කරන්න වෙනවා. මේ ෆන්ඩ් එකෙන් දැන් තමයි අර පාවිච්චි කරන equal ගාණක් ළමයි මෙතනින් ඔයා income කියලා recognize කරන්න ඕනේ. Clear? මේ therefore how much used amount? Then 100, no, 400. Therefore same amount you have to recognize as an income from the related fund, from the building fund here. You have to transfer to the donation income. Number 3. Clear? Any questions? Understood? Recognize the income. Recognize the income. Recognize the income. What? Building fund debit. Building fund debit 400 and donation income. Donation income credit 400. Right, write down and then I'll explain now. And what we have to do then, fund එකෙන් අයින් කරනවා අර use කරන අර පැත්තෙන් use කරන අපි fund එකෙන් donation income කියලා recognize කරන්න ඕනේ. පැහැදිලිද වැඩේ? ඔන්න ඔතන තමයි අමාරුව. ඕක වෙනම ගොඩක් අය කරනවා. ඕක building fund කියලා කරනවා. ඒක building fund කියලා එකක් නෑ ළමයි. හරි. special project එකකට හම්බෙන එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක playground එකක් හදන්න වෙන්නේ. ඒක playground fund. Understand? Building කියලා ම නෙවෙයි. හරිද? Right. Please tell me finish. Then I'll give you a small strength. Hey, why income credit? Income, what's the income double entry theory?
What is the income double entry theory? Me, this is equity double entry. Me, equity increases credit. Me, fund decrease means equity decrease debit. Income increases what? What is the double entry theory? Income increase, income decrease. Tell me the double entry for income increase. Income decrease na මොකක්ද වෙන්න ඕන? Income decrease debit. Income increase මොකක්ද double entry theory? Credit. Apply the double entry theory. Understood? Double entry theory එක ලියා ගන්න ඕන තේරෙන්නේ නැත්තම්. Income increase, expenses, asset increase, debit, decrease, credit. Income, liability, equity, same. Increases credit, decreases debit. Income, increase credit, decrease debit. Double entry theory. Understood? හරි නේද? හරි මට කියන්න හැමෝම හරිද? පොඩි සෙන්ටන්ස් එකක් දෙන්න මම ලියන්න යන්නේ මම කියනවා ලියා ගන්න. right. දැන් මෙතන මේක පාඩම් කරන්න මෙන්න මෙතන තමයි කන්ෆියුස් වෙන්නේ. මේක තමයි අමාරු. මේක අමාරු තර අනිත් දෙකත් අමාරුයි. මොකද මොන ඩොනේෂන් එකද කියලා හිතා ගන්න බෑනේ. Clear? Finish? Right. Now write down special note, special point. Please tell me the fund balance. මට කියන්නේ මේ balance එක මෙතන how much should be the balance of the fund? How much should be the balance of the fund? How much should be the balance of the fund? Balance of the fund 600 no. And write down relating to this one. When constructing or purchasing relevant asset, this fund will be recognized as incomes in future years. In future years. ඒ කියන්නේ ළමයි තේරෙනවනේ මෙහින් use කරන්න cashes මේ fund එකකින් අරකට transfer කරනවා. ඒතර building එක හදලා ඉවරයි කියන්නේ මේ 1 million use කරලම when complete the building or any purchase any asset, right, the fund will be zero and total amount have been recognized as an income throughout the periods. Clear? තේරෙනවද? Please tell me understood or not. That's a difficult one. Right. Try to do. What's the first one? Right. Tute එක දිනව කරන්න. මේ fund received number 1 cash increase building fund credit මේ cash මේ ඇතුලේ දාගන්න cash increase 1000, right. Here building fund, motor vehicle fund, no? Building fund increase කියලා තමයි දාන්න. number 1 double entry theories වල යන්න ඕනේ නැත්නම් තේරෙන්නේ නැහැ. මේ balance බලලා දාන්න එපා, adjustment කරන විදිහට දාන්න ඕන. Cash increase when cash used to purchase building construct, cash decrease building asset increase me cash decrease by 400, right, building asset increases 400. That's the number 2. Number 2. Then that equal amount to the used cash to construct the building you have to recognize as an income. Funding අයින් කරලා income කියලා ගන්න. මේ deducted from the fund and recognize as an income.
400. Clear? Number 3. Then cash balance how much? 600. Fund එකේ තියෙන balance එකක් කීයද? 600. 600. තේරෙනවද? එතකොට දැන් ඉතින් මෙතන මේ cash ටික විතරයි තියෙන්නේ. මේකට මේක equal දෙන්නේ නැහැ හැම වෙලාවම because then cash එකේ තව business එකේ cash balance එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන cash balance එක වෙනයි. අපි මේක විතරක් consider මේ දෙක equal වෙනවා. මෙතන but ළමයි in questions there will be some cash balance opening balance business එක මේ fund එකට හම්බෙච්ච එකනේ. එතකොට මේක cash balance එක වෙනස් වෙනවා. හරි opening cash balance, cash receipts, cash payments ගත්තාම එතකොට වෙනස් මේකට මේක equal වෙනවා කියලා තියරි එකක් නෑ. Not equal. Here only equal because only received amount considered. හරිද? මොකද තත්ත්වෙ නිකන්